Hi guys, very good evening. Hi Manikam, how are you? Am I audible? Hi Monica, super. So எவ்வளோ சாப்டர்ஸ்ப்பா உங்களோட ஸ்கூல்ல எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க இன் பயாலஜி? Okay, 3 chapters. Fine. So that is how do organisms reproduce வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? Okay, super. So you can share this link to your friends also so that அவங்களும் வந்து ஜாயின் பண்ணிப்பாங்க. ஓகே அண்ட் ஆல்ரெடி வந்து இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சாப்டர். ஸோ அந்த சாப்டரில் ஒரு ரெண்டு கான்செப்ட் பற்றி இன்னைக்கு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நியூரான் அண்ட் அந்த நர்வ் இம்பல்ஸ் எப்படியெல்லாம் ஒரு நியூரான்லேருந்து இன்னொரு நியூரானுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஸோ அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ இது கண்டிப்பாக உங்களோட ஸ்கூல்ஸில் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஜஸ்ட் ரீகால் தான். ஓகேவா? ஷால் வி ஸ்டார்ட்? ஹாய் வர்ஷா. So, சொல்லுங்க வர்ஷா, how are you and how many chapters have been completed in your school? Nice. ஸோ எவ்வளோ சாப்டர்ஸ் உங்களோட ஸ்கூலில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க? எஸ் எஸ் பயாலஜி தான். த்ரீ சாப்டர்ஸ். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லையும் வந்து ஒரே மாதிரி தான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஃபைன். ஸோ இந்த சாப்டர் வந்து உங்களோட கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் சாப்டர்லேருந்து வர ரெண்டு கான்செப்ட். ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் எனக்கு வந்து ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ண போகிறோம். பட் நிறைய பேர் வந்து இதில் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி ஃபேஸ் பண்ணலாம். பட் இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். ஓகேவா? ஸோ செஷனுக்குள்ளே போகலாமா வர்ஷா? Are you guys ready for the session? Okay, so structure of neuron first பார்த்துட்டு then let's get into the transmission of nerve impulse. ஓகேவா? எஸ் சூப்பர். ஸோ இப்போ நியூரானோட ஸ்ட்ரக்சர் டயக்ராமேட்டிக்கலி பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ நியூரானோட ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் இல்லையா? பிகாஸ் ஆல்ரெடி இந்த சாப்டர் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஒன்ஸ் அகெயின் லெட்ஸ் ரீகால் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ இதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க? ஃபைனான ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ஃப்ரம் தி செல் பாடி. இதை என்னென்னு சொல்லுவாங்க? டென்ட்ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? which is also called as dendron.
ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், ஸோ இதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க, we call it as cell body or soma, okay, or cyton, பெரிகாரியான், இந்த மாதிரி நிறைய மல்டிபிள் நேம்ஸ் வந்து இங்க இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ டென்ட்ரைட்ஸ் பார்த்தாச்சு, which are the extensions or projections from the cyton or cell body. கிளியரா? ஸோ இந்த cyton or cell bodyக்குள்ள we have nucleus. கிளியரா? and then இந்த cyton நம்மளுக்கு இன்னொரு எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்குது. that long extension is known as axon. ஸோ இதை இன்னும் வந்து தெளிவாக மார்க் பண்ணோம் அப்படின்னா we can say like this long extension complete நம்ம axon அப்படின்னு சொல்லுவோம். and the part which connects the cell body along with the axon is called as, any idea? This will not be present in your book. Any idea what this part is called as? The part which is connecting the cyton and also axon. இதை என்னென்ன சொல்லுவோம்? Any idea? Any of your teachers have taught this? Let's see who is answering correctly. தெரியுமாப்பா இதோட நேம் என்ன? This exact part. ஓகே, ஸோ புதுசாக ஒரு விஷயம் இப்போ கற்றுக்க போகிறோம், which will not be given in your book. ஓகேவா? ஸோ இந்த சைட்டான் ஆக்சான் கூட கனெக்ட் ஆகிற இந்த பார்ட்டை என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஆக்சான் ஹில்லாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஆக்சான் ஹில்லாக். கிளியர்? ஸோ இந்த லாங் எக்ஸ்டென்ஷனை நம்ம ஆக்சான் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ திஸ் ஆக்சான் கவர்ட் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் ஒரு கவரிங். ஓகேவா? ஷீட் அப்படின்னு சொல்லலாம். கவரிங் அப்படின்னாலே ஷீட் தான். ஸோ இந்த எல்லோ கலர் ஸ்ட்ரக்சர் தெரியுதா? ஸோ இதை தான் வந்து மைலின் ஷீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் தி கவரிங் விச் இஸ் ஃபவுண்ட் அபவ் தி ஆக்சான். கிளியரா? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் myelin sheet. ஸோ இந்த myelin sheet ஆக்சானில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக இருக்காது. தேர் வில் பி சம் கேப், டிஸ்கண்டினியூஸாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அந்த கேப்ஸை என்னென்னு சொல்லுவோம்? தி கேப்ஸ் விச் ஆர் லெஃப்ட் ஓவர் பை தி myelin sheet on the axon is called as. So I hope this also will not be given in your book. Yes, I'll mark all the new terms in another color. ஸோ இந்த கேப் இருக்கு இல்லையா, which are left over by the myelin sheet is called as nodes of Ranvier. கிளியரா? ஸோ myelin sheet கண்டினியூஸாக இல்லாமல் ஒரு சில கேப்ஸ் வந்து ஆக்சானில் லீவ் பண்ணுது. ஸோ ஆல் தி கேப்ஸ் ஆர் கால்ட் as nodes of Ranvier. Clear? So இதே myelin sheetல we have a certain type of cell which are called as Schwann cells. And at the end of axon நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு? What we call it as, so these are very familiar words to you. Nerve ending, but which is also called as axonal end or axon terminal. Okay va? So all these are the other names for nerve ending. So அந்த axon எங்க வந்து end ஆகுதோ அந்த ஒரு இடத்தை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? nerve ending, axonal end, axon terminal, இந்த மாதிரி different words வச்சு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ அட் தி நர்வ் எண்டிங் வி ஹாவ் ஒரு பல்ப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகேவா? ஸோ அந்த பல்ப் லைக் ஸ்ட்ரக்சரை என்னென்னு சொல்லுவோம்? ஸோ திஸ் பல்ப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கால்ட் ஆஸ், எனி ஐடியா?
இந்த பல்ப் லைக் ஸ்ட்ரக்சரை என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஆக்சோனல் எண்ட்ல இருக்க பல்ப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். நோ ஐடியா. ஓகே, ஸோ இதை நம்ம சினாப்டிக் நாப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த பல்ப் லைக் ஸ்ட்ரக்சரை சினாப்டிக் நாப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ நோட்ஸ் ஆஃப் ரான்வியர், ஆக்சான் ஹில்லாக், ஷ்வான் செல்ஸ், சினாப்டிக் நாப், இது எல்லாமே உங்களுக்கு புதுசான வேர்ட்ஸா இருந்திருக்கும் இல்லையா? So all these are the parts of one neuron or a nerve cell. So இந்த நியூரானை என்னன்னு கூட சொல்லலாம்? nerve cell அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ இந்த நர்வஸ் சிஸ்டம் தான் நம்மளோட பாடியை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்குது இல்லையா? ஸோ இந்த நர்வஸ் சிஸ்டமில் நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இந்த நியூரான். நர்வஸ் சிஸ்டமோட ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் அப்படின்னா நியூரான். எப்படி செல் இட் இஸ் அ பேசிக் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் ஆல் தி ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? பிகாஸ் செல்ஸ் இல்லாத ஆர்கானிசம்ஸ் பார்க்கவே முடியாது. அண்ட் தீஸ் ஆர் வெரி மைன்யூட் இன் நேச்சர். பட் இந்த செல்குள்ள, ஒரே ஒரு செல்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா there will be so many biochemical reactions going inside. ஓகேவா? அதே மாதிரி தான் இந்த நியூரான் ஆர் நர்வ் செல்லுமே இட் இஸ் தி பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் தி நர்வஸ் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த நியூரான்குள்ள, ஒரே ஒரு நியூரான்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா we have different kind of reaction going inside. ஓகே, ஸோ இந்த ரியாக்ஷனை தான் நம்ம நர்வ் இம்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த நர்வ் இம்பல்ஸ் அப்படின்னா என்ன? ஸோ இமேஜின் you and your friend are in a separate room, or else இப்படி வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 10 friends இருக்கீங்க. ஓகே, யூ ஆர் ஜஸ்ட் பிளேயிங் அ கேம். ஸோ நம்ம இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா? தி ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சேஸ் அ வேர்ட் இன்சைட் the ear of the second person and it continues till the 10th person. So first person சொன்ன வேர்டும் 10th person சொன்ன வேர்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம கேமாக விளாண்டுருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இதே மாதிரி ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஹேப்பன்ஸ் இன்சைட் தி நர்வ் செல் ஆல்சோ. இந்த நர்வஸ் சிஸ்டம்குள்ள நிறைய நர்வ் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த நர்வ் செல்ஸ் எல்லாமே ஒரு செல் அண்ட் இன்னொரு செல் கூட எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கும்? வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் நர்வ் இம்பல்ஸ். ஸோ அந்த நர்வ் இம்பல்ஸ் அப்போ என்னென்ன ரியாக்ஷன்ஸ், என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் வருது அந்த நியூரான்குள்ள அப்படிங்கிறது எல்லாமே பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், are you clear with the diagram and the labeled parts here? Yes. So we shall go into the next topic, types of neuron. ஸோ இதுவும் உங்களோட புக்கில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, பட் இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன். ஓகேவா? ஸோ மோட்டார் நியூரான், சென்சரி நியூரான், இது எல்லாமே உங்களோட புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன், ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர்க் பற்றி படிக்கும் போது நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா? இப்போ சென்சரி நியூரான் அப்படின்னா என்ன? நம்மளோட சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ்லேருந்து we have sensory neuron connection towards the brain or the spinal cord. அப்போ நம்மளுக்கு environmentல இருந்து என்னென்னலாம் stimulus வருதோ, so you would have heard about this word stimulus, response இல்லையா? So stimulus is nothing but what are the changes in the environment, அது எல்லாமே stimulus அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ஸ்டிமுலஸை நம்மளோட லைக் ரிசப்டார்ஸ் இருக்கும் நம்மளோட சென்ஸ் ஆர்கன்ஸில், லைக் இயர்ஸ், நோஸ், tongue, skin is also a sensory organ. So இங்க எல்லாமே we have a set of receptors. அந்த receptors it will recognize all the changes happening in the environment. So அந்த changes in the environment தான் என்னன்னு சொல்றோம்? Stimulus அப்படின்னு சொல்றோம். Yes. So all these sensory neurons are present in the pathway between the receptor to the brain. ஓகேவா? ஸோ இது என்ன பண்ணுது? It carries all the information from the sensory organs to the brain or the spinal cord, which forms the central nervous system. Brain and spinal cord என்னது? They are the components of central nervous system. இல்லையா? So all these sensory neurons என்ன பண்ணுது? Carries information or carries impulses
from sense organs to central nervous system, which may be either brain or spinal cord. Yes, super. ஸோ சென்சரி நியூரான் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இப்போ மோட்டார் நியூரான் என்ன பண்ணும், இன்டர் நியூரான்ஸ் அப்படின்னா என்ன, இப்போ சென்சரி நியூரான்ஸ் படிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் இன்டர் நியூரான்ஸ் அப்படின்னா இந்த சென்சரி நியூரானுக்கும் மோட்டார் நியூரானுக்கும் நடுவில் இருக்க அந்த கனெக்ஷனை தான் இன்டர் நியூரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஆர் அசோசியேஷன் நியூரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த இன்டர் நியூரானோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, connects sensory and motor neurons. Clear? Next, இப்போ இந்த motor neurons ஓட function என்ன, so we have sensory neurons for carrying all the information from the receptor to the brain or spinal cord இல்லையா? So அந்த brain or spinal cordல சூப்பர் வர்ஷா. எஸ், ஸோ இந்த brain or spinal cordல நம்மளுக்கு அந்த ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கும். ஸோ ஹவு ஷுட் வி ரெஸ்பாண்ட் டு தி ஸ்டிமுலஸ் கிவன் இன் தி என்வாயன்மெண்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கும். ஆஃப்டர் தி டெசிஷன் ஹேட் பின் மேட் நம்மளுக்கு ஒரு கமாண்ட் வரும் through the motor neurons. அப்போ இந்த motor neurons என்ன பண்ணுது, carries the impulses from, so இது சிம்பிளா என்னன்னு சொல்லலாம்னா சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்னு சொல்லிக்கலாம். It will carry either from the brain or from the spinal cord. இப்போ இந்த சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்ல இருந்து effector organக்கு எல்லா இம்பல்ஸையும் கேரி பண்ணிட்டு வருது இந்த மோட்டார் நியூரான். இப்போ effector அப்படின்னா என்ன, ஸோ நம்ம எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கணும், should we respond by raising our hand, should we respond by moving from this place to the other place with the help of our legs. ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் ஆக்ட் ஆகுது, நம்மளோட ஹேண்ட்ஸ், லெக்ஸ், நெக். ஸோ யாராச்சும் நம்மளை கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னா நம்ம எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம், வில் டர்ன் இல்லையா? அப்போ நம்மளோட நெக் எல்லாமே வந்து இங்கே ஆக்ட் ஆகுது. now I'm teaching you, அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், I'm just using my hands. yes, so facial muscles எல்லாமே இன்வால்வ் ஆகுது for my teaching. So இது எல்லாமே வந்து it is because of the motor neurons which will carry all the impulses from the brain or from the spinal cord to the effector organs. So இந்த effector organs தான் அந்த ஆக்ஷனுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும், அந்த ஸ்டிமுலஸ்க்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். ஓகேவா? So this is the function of motor neuron. Clear with this? Sensory neuron, motor neuron and interneurons. Clear? இப்போ இந்த சென்சரி நியூரான் அண்ட் மோட்டார் நியூரானுக்கு நடுவில் இருக்க அந்த லிங்கை தான் இன்டர் நியூரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? கிளியர் வித் திஸ் கைஸ்? எஸ், சூப்பர். நெக்ஸ்ட், இப்போ வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி டைப்ஸ் ஆஃப் நியூரான் பார்த்தோம். எந்த ஆர்கன்லேருந்து எந்த ஆர்கனுக்கு இம்பல்சஸை கேரி பண்ணுது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி பேஸ்ட் ஆன் ஃபங்க்ஷன் இது. இப்போ this is based on the structure. So அந்த நியூரான் எந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கு அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி we have 4 types. So unipolar, bipolar, pseudo unipolar and multipolar. So நம்ம structure of neuronல பார்த்திருப்போம், dendrites and axons பத்தி பார்த்திருப்போம் இல்லையா? இப்போ இந்த unipolar neuronல எப்படி இருக்கும்? So unipolar neuronல இந்த சைட்டான் இருக்கு இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் தி சைட்டான், செல் பாடி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த சைட்டான்ல இருந்து ஒரே ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ஆர் ஒரே ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் தான் வரும். ஸோ அதை வந்து நம்ம எய்தர் ஆக்சானாவும் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஆர் எல்ஸ் டென்ட்ரைட்டாவும் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் ஒன் எக்ஸ்டென்ஷன் ஃப்ரம் தி சைட்டான் வில் ஆக்ட் போத் லைக் தி ஆக்சான் அண்ட் தி டென்ட்ரைட். ஸோ ரெண்டோட ஃபங்க்ஷனையுமே இந்த ஒரே ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் தான் பண்ணும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் யூனிபோலார். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட், இந்த பைபோலார் நியூரான் என்ன பண்ணும், பைனா 2, யூனினா 1. அப்போ யூனிபோலார்ல ஒரே ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் இருந்தது, பைபோலார்னா 2 இல்லையா? அப்போ 2 extensions will be there in the bipolar neuron. One will act as axon and the other will act as dendrite. ஓகேவா? So we have 2 extensions from the bipolar neuron இல்லையா? Can you understand now?
எஸ். இப்போ சூடோ யூனிபோலார் அப்படின்னா என்ன? சூடோ அப்படின்னாலே ஃபால்ஸ். ஓகேவா? இப்போ யூனிபோலார் மாதிரியே தான் வந்து இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் இட் இஸ் நாட் தி யூனிபோலார் நியூரான் பிகாஸ் இட் ஹாஸ் டூ எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் தி சைட்டான் இல்லையா? பட் தே ஆர் நாட் ஆக்சுவலி யூனிபோலார். கிளியர்? இதை தான் சூடோ யூனிபோலார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் இட் இஸ் நாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூனிபோலார், பைபோலார் அண்ட் மல்டிபோலார் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், இந்த மல்டிபோலார் நியூரான்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, சைட்டான்ல இருந்து நிறைய ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் வந்திருக்கும். ஸோ ஆல் தீஸ் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் வில் ஆக்ட் ஆஸ் டென்ட்ரைட்ஸ். ஸோ வாட் வி ஹவ் சீன் இன் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நியூரான் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் இதுவும் நிறைய எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இருந்தது. ஸோ அங்கே வந்து நம்ம மல்டிபோலார் நியூரானை வச்சு தான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நியூரான் படிச்சிருந்தோம். ஓகேவா? ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் டென்ட்ரைட்ஸ் அண்ட் வி ஹாவ் ஒன்லி ஒன் ஆக்சான். ஓகேவா? ஸோ இதை வந்து மல்டிபோலார் நியூரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. We will be having many dendrites and only one long extension which is called as axon. Clear? Can you understand? So these are the types of neuron based on structure of neuron. ஓகேவா? அந்த நியூரானோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத வச்சு we had all these types. Yes. So இது வந்து based on function, இது வந்து based on structure. இப்போ so எப்படி வந்து nerve impulse அந்த நியூரான்குள்ள டிராவல் ஆகுது அதை பத்தி பார்ப்போமா? ஸோ எந்த ஒரு நர்வ் இம்பல்ஸா இருந்தாலும் ஒரு நியூரான்ல இருந்து இன்னொரு நியூரானுக்கு டிராவல் ஆகும்போது we'll take a single neuron. ஓகேவா? ஸோ கன்சிடர் திஸ் ஆர் சிங்கிள் நியூரான். ஸோ இந்த சிங்கிள் நியூரான்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நர்வ் இம்பல்ஸ் எங்க ரிசீவ் ஆகும்? இட் வில் பி ரிசீவ்ட் அட் தி பிளேஸ் ஆஃப் தி டென்ட்ரைட். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவிங் பாயிண்ட் ஆஃப் தி நியூரான் வந்து டென்ட்ரைட்ஸ் தான். ஸோ இந்த டென்ட்ரைட்ஸ்ல இருந்து ஆல் தி நர்வ் shall we mark it in different color? So black colorல மார்க் பண்ணிக்கலாம். The first receiving point is here. Okay va? And from the dendrite it is moving towards the cyton. Okay va? From the cyton it is moving towards the axon, which is the longest filament, longest extension from the cyton. So இங்கிருந்து all the information goes to the axon terminal or nerve ending அப்படின்னு சொல்லலாம். So இந்த nerve ending ல இருந்து all the impulses is moving towards the synaptic knob. ஓகேவா? ஸோ இந்த சினாப்டிக் நாப்ல நம்மளுக்கு இன்னொரு நர்வ் வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கும். இன்னொரு நர்வ் செல் வில் பி கனெக்டட். அப்போ இந்த நியூரான்ல இருந்து இன்னொரு நியூரானுக்கு எப்படி அந்த நர்வ் இம்பல்ஸ் டிராவல் ஆகுது அப்படிங்கறத தான் சினாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சினாப்ஸ் ஆர் சினாப்டிக் ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். The point where two neurons or two nerve cells meet with each other. ஓகேவா? பட் அந்த இடத்துல ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் நியூரான் அண்ட் செகண்ட் நியூரான் will not be in the point of contact. It will not be touching each other. Rather there will be a small gap between these two. ஓகே, ஒரு சின்ன மைன்யூட் கேப் இருக்கும். அந்த திங்கை தான் நம்ம வந்து சினாப்டிக் ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ அங்கே சினாப்டிக் நாப்ஸ் ஆர் பிளேயிங் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் தி சினாப்டிக் ஜங்ஷன் அண்ட் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் திஸ் nerve is transmitting some impulse இல்லையா, and the process of this transmission is known as synapse. Okay va? Clear with this? Yes, synapse. So இப்போ structure of neuron பார்த்தாச்சு, types of neuron based on function, types of neuron based on structure பார்த்தாச்சு, and also ஒரு nerve impulse ஒரு நியூரான்குள்ள எப்படி transmit ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தாச்சு. Now let's see the nerve impulse traveling from one neuron to the other neuron by a process called as synapse. But adukku munnadi we have another kind of types of neuron based on presence or absence of myelin sheath. Ipo indha myelin sheath irukku illaya, the yellow color thing here. So இது வந்து எல்லா ஆக்சான்லயுமே present ஆயிருக்கும், எல்லா நியூரான்லயுமே present ஆயிருக்கும்னு சொல்லவே முடியாது. ஓகேவா? Some neuron will be having this myelin sheath, some neuron will not be having this myelin sheath. So all the neuron having this myelin sheath is called as myelinated neuron, myelinated nerve fiber அப்படின்னு சொல்லுவோம். So the neuron which doesn't have this myelin sheath are called as
non-myelinated nerve fiber. Clear-ஆ? ஸோ இந்த மைலின் ஷீத்தோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன? ஒரு நர்வ் இம்பல்ஸ் ஒரு நியூரான்குள்ள டிரான்ஸ்மிட் ஆகும்போது இட் ஷுட் நாட் எஸ்கேப் இன் தி சரௌண்டிங் என்வாயன்மெண்ட் இல்லையா? அதுக்கு இந்த மைலின் ஷீத் ஒரு இன்சுலேட்டரா ஆக்ட் ஆகுது. ஓகே, ஹாவ் யூ ஸ்டடிட் அபவுட் கண்டக்டர்ஸ், இன்சுலேட்டர்ஸ், செமி கண்டக்டர்ஸ் படிச்சிருக்கீங்களா? Yes guys, have you heard of this term? ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். இப்போ கண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா நம்மளோட எல்லா மெட்டல்ஸையுமே நம்ம கண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணுற எல்லா மெட்டல்ஸுமே நம்ம வந்து கண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ அயன் எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ணும், ஹீட்டை கண்டக்ட் பண்ணும் இல்லையா? ஸோ நம்மளோட கிச்சனில் இருக்க வெசல்ஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கோங்களேன். ஸோ வி கேன் ஃபீல் தி ஹீட் இல்லையா? ஒன் பாயிண்ட்ல நம்ம ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னொரு பாயிண்ட்ல நம்ம வந்து ஹீட்டாக லைக் ஃபீல் பண்ண முடியும். ஸோ தே ஆர் தி கண்டக்டர்ஸ். நான் கண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னா பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ இட் வில் நாட் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஓகே, ரப்பர் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ அதனால தான் ஸ்லிப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. வென் வி ஆர் ஒர்க்கிங் இன் தி லைக் எலக்ட்ரிக் பாயிண்ட்ஸ்லாம் நம்ம வச்சு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஸ்லிப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஷாக் அடிக்காம இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வை? பிகாஸ் ஸ்லிப்பர்ஸ் ஆர் மேட் அவுட் ஆஃப் ரப்பர் இல்லையா? ஸோ இட் வில் நாட் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆர் ஹீட். ஓகேவா? ஸோ பிளாஸ்டிக்ஸ் கேன் பி செட் as an example for not conductors. இன்சுலேட்டர்ஸ் அப்படின்னா என்ன? ஸோ thermal ஃப்ளாஸ்க்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஸோ எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்? டீ ஆர் காஃபி ஆர் ஹாட் வாட்டர் நம்ம போர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ அங்கேருந்து ஹீட் வந்து என்வாயன்மெண்ட்லேயே எஸ்கேப் ஆகிடக்கூடாது. ஸோ ஒரு 4 hours 5 hours அந்த ஹீட் வந்து உள்ளே மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். எக்ஸாம்பிள் வுட் எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் அப்படின்னா என்னன்னா ஸோ நம்மளோட என்வாயன்மெண்ட்டுக்கும் உள்ளே இருக்க அந்த இன்டர்னல் என்வாயன்மெண்ட்டில் தான் நம்ம வந்து டீ காஃபி எல்லாமே போர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். கன்சிடர் இட். ஓகேவா? எக்ஸ்டர்னல் என்வாயன்மெண்ட்டில் நம்மளோட அந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கக்கூடாது. ஸோ அதுக்கு ஸ்டாப் பண்ணுற மாதிரி ஃப்ளாஸ்க்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் இருக்கும். தட் இஸ் வை தே கேன் மெயின்டைன் தி டெம்பரேச்சர் ஃபார் ஒரு 4 hours ஆர் 5 hours. ஓகேவா? ஸோ இந்த இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் வில் நாட் அலோவ் தி எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ். ஸோ ஹியர் த கேஸ் ஹியர் இஸ் நர்வ் இம்பல்ஸ் இல்லையா? இந்த நர்வ் இம்பல்ஸை சரௌண்டிங் என்வாயன்மெண்ட்ல வந்து எஸ்கேப் ஆக விடாது. ஓகேவா? இப்போ புரிஞ்சுதா? ஒரு சின்ன பிசிக்ஸ் கிளாஸே எடுத்து முடிச்சாச்சு, ரைட்? புரிஞ்சுதாப்பா? கண்டக்டர்ஸ், நான் கண்டக்டர்ஸ் அண்ட் இன்சுலேட்டர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு புரிஞ்சுதா? எஸ். இப்போ இந்த மைலின் ஷீத் ஒரு இன்சுலேட்டரா ஆக்ட் ஆகுது which will prevent the escaping of this nerve impulse. ஓகேவா? ஸோ அது அப்படியே பத்திரமா கொண்டு போய் எங்கே தான் கொடுக்கும்? நம்மளோட நர்வ் எண்டிங்ல கொடுக்கும். where the synaptic nerve will perform synapse with the other nerve cell. இப்போ இந்த synapse அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? ப்ரீ சினாப்டிக் நியூரான் அப்படின்னா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் நியூரான் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. நியூரான் நம்பர் 1. போஸ்ட் சினாப்டிக் நியூரான் அப்படின்னா நியூரான் நம்பர் 2. இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் நியூரானோட ஆக்சோனல் எண்ட்ல தானே சினாப்ஸ் நடக்கும், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆக்சான் டெர்மினல் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் நியூரான். இப்போ செகண்ட் நியூரானோட எந்த பார்ட் வந்து நம்மளுக்கு அங்கே சினாப்சிஸ்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்? ஸோ ஒரு நியூரானோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன? எங்கே வந்து நர்வ் இம்பல்ஸ் ரிசீவ் ஆகும்? டென்ட்ரைட்ஸில் ரிசீவ் ஆகும் இல்லையா? அப்போ அந்த டென்ட்ரைட்ஸில் we have certain kind of receptor. ஸோ அந்த ரிசெப்டார் தான் வந்து செகண்ட் நியூரான்ல இருந்து நம்மளுக்கு சினாப்ஸ்ல ஆக்ட் ஆகுது. புரியுதாப்பா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நியூரானோட ஆக்சோனல் எண்ட் அண்ட் தி செகண்ட் நியூரானோட டென்ட்ரைட்ஸ் ரெண்டும் தான் வந்து நம்மளுக்கு சினாப்டிக் கேப்ல சினாப்டிக் ஜங்ஷன்ல வந்து மீட் பண்ணுது. Clear? ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் நியூரானை என்னென்ன சொல்லலாம்? ப்ரீ சினாப்டிக் நியூரான் அப்படின்னு சொல்லலாம்.
அந்த சினாப்ஸ்க்கு அப்புறமா இருக்க அந்த நியூரானை போஸ்ட் சினாப்டிக் நியூரான் அப்படின்னு சொல்லலாம். ப்ரீனா முன்னாடி, போஸ்ட்னா பின்னாடி. ஓகேவா? இட் இஸ் தட் சிம்பிள். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ரீ சினாப்டிக் நியூரான்ல நம்மளுக்கு ஒரு நர்வ் இம்பல்ஸ் ஆக்சான் டெர்மினல் டுவர்ட்ஸ் வருது அப்படின்னா, ஸோ இந்த ஆக்சான் டெர்மினல்ஸ்ல இருந்து, ஸோ திஸ் ஜங்ஷன் இஸ் நோன் அஸ் சினாப்டிக் ஜங்ஷன் ஆர் சினாப்டிக் நாப். ஓகேவா? ஸோ இங்கே என்ன ஆகுது, ஒரு கெமிக்கல் ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ ஆல் தோஸ் கெமிக்கல் ஆர் நோன் அஸ் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர். ஓகேவா? ஸோ ஒரு நியூரான்குள்ள எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸாக அது ட்ராவல் ஆகுது. எஸ், நியூரான் டிரான்ஸ்மிட்டர் இல்லை, நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர். ஓகேவா? ஸோ இன்சைட் ஒன் நியூரான் the impulses is traveling as a electrical impulse, but between neurons அந்த மீட் ஆகிற அந்த synaptic junctionல என்ன ஆகுது, இது கெமிக்கல் சிக்னலா மாறிடுது. பிகாஸ் இட் இஸ் ரிலீசிங் சர்டைன் டைப் ஆஃப் கெமிக்கல் விச் இஸ் நோன் அஸ் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர். அப்போ அந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் கெமிக்கலோட நேம் என்னவா இருக்கும் தெரியுமா உங்களுக்கு? Yes guys, the name of the neurotransmitter is acetylcholine. ஓகேவா? அசிடைல்கோலைன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கெமிக்கலோட நேம். ஸோ இந்த அசிடைல்கோலைன் தான் நம்மளுக்கு சினாப்டிக் ஜங்ஷன்ல ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த ரிலீஸ் ஆகிற அசிடைல்கோலைனை திஸ் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசெப்டார் இருக்கு இல்லையா, அதாவது செகண்ட் நியூரானோட டென்ட்ரைட்ஸ்ல இருக்க அந்த ரிசெப்டார்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது, இட் இஸ் ரெகக்னைசிங். ஸோ ரிசெப்டார் அப்படிங்கிறது எங்க இருந்தாலுமே இட் வில் ரெகக்னைஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படிங்கிறத ரெகக்னைஸ் பண்ணி ஒரு சிக்னலா கன்வெர்ட் பண்ணி அனுப்பும். ஓகேவா? ஸோ இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசெப்டார் என்ன பண்ணுது, இட் இஸ் ரெகக்னைசிங் தி கெமிக்கல். ஓகே, அண்ட் ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பல்ஸை கிரியேட் பண்ணுது. Because only it is sensing the chemical, released chemical மட்டும்தான் சென்ஸ் பண்ணுது. Because in this junction there is no transmission of the nerve impulse. Electrical impulse அது transfer ஆகல. It is converted into the chemical signal and some type of chemical is released between this junction. So அந்த chemical recognize பண்ணிட்டு இங்க வந்து ஒரு new nerve impulse வந்து initiate ஆகுது, which will be very much similar to the nerve impulse given here. இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிமிலராக தான் இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நியூரான்ல இருந்து என்ன மெசேஜ் வருது, ஸோ இஃப் சம்ஒன் இஸ் டச்சிங் மீ, அந்த ஸ்கின்னை தான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், சென்சரி ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. தேர் வில் பி சம் ரிசெப்டார்ஸ் இன் தி ஸ்கின் ஆல்சோ. ஸோ அந்த ரிசெப்டார்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு சென்சரி நர்வ்ஸ் மூலியமா it will give the message to the brain that someone is touching me, right? So அந்த ஒரு மெசேஜ் வந்து இப்போ பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு வைங்களேன். ஸோ in the first neuron, what is the information that is passing through the second neuron? So someone is touching you. So the same signal will be passed on to the second neuron also. அங்கே வந்து எந்த ஒரு பிரேக்குமே இருக்காது. ஓகேவா? this is not the case. So இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நியூரான் வந்து someone is touching you அப்படிங்கிற இம்பல்ஸ் பாஸ் பண்ணுது. அண்ட் தி சினாப்டிக் ஜங்ஷன்ல அது வேற ஒரு இம்பல்ஸா வந்து மாறாது. ஓகேவா? இப்போ செகண்ட் நியூரான்ல பார்த்தீங்கன்னா someone is pricking you அப்படின்னு மாறாது. ஓகேவா? ஸோ both the signals, both the nerve impulse are similar, very similar. ஓகேவா? ஸோ இங்கே என்ன nerve impulse வந்து கண்டக்ட் பண்ணுச்சோ the same nerve impulse is initiated here. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு நியூரான்ல இருந்து இன்னொரு நியூரானுக்கு அந்த எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் ஆர் கெட்டிங் டிரான்ஸ்மிட்டட். ஸோ திஸ் இஸ் தி மெக்கானிசம் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் தி நர்வ் இம்பல்ஸ். கிளியர் வித் திஸ் கைஸ்? Super. So the same synapse is happening between ஒரு நியூரான் அண்ட் ஸ்கெலிட்டல் மசில். ஓகேவா? இப்போ இந்த நியூரானுக்கும் இன்னொரு நியூரானுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது சினாப்ஸ்ன்னு சொன்னோம் இல்லையா,
அதே மாதிரி நம்மளுக்கு there will be some point of junction between. ஸோ இந்த எல்லா நியூரான்ஸுமே வந்து கனெக்ட் ஆகி இட் இஸ் கனெக்டிங் டு தி பிரெயின். ஓகே, பிரெயினில் வந்து கமாண்ட் ரிசீவ் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த ரிசீவ் ஆன கமாண்ட் எல்லாமே எங்கே போய் ரீச் ஆகணும்? மோட்டார் நியூரான்ஸ் வழியா இட் வில் ரீச் டுவர்ட்ஸ் தி இஃபெக்டட் ஆர்கன் விச் இஸ் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆர் லெக்ஸ், எதுவாக வேணா இருக்கட்டும். அப்போ அந்த ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் லெக்ஸில் வி ஹாவ் ஸ்கெலிட்டல் மசில் இல்லையா? அப்போ அந்த ஸ்கெலிட்டல் மசில் தானே மூவ் ஆகுது. ஸோ த மெசேஜ் ஷுட் பி கன்வெர்ட் டு திஸ் மசில். அது எப்படி நடக்கும்? வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் நியூரோமஸ்குலர் ஜங்ஷன், where one neuron and the muscle will come in contact. ஓகேவா? அப்பதான் என்ன மெசேஜ் வந்து இந்த நியூரான் கன்வே பண்ணுதோ அதே இந்த மசில் பண்ணும். இட் வில் ஒபே இட். ஓகேவா? ஸோ எப்படி நம்ம டீச்சர்ஸ் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னாங்க அப்படின்னா நம்ம அதை கேட்குறோம் இல்லையா? we are obeying towards it. அதே மாதிரி தான் இதுவும். கிளியரா? இப்போ motor neuron will convey the command from the brain or from the spinal cord to the hands or legs, so which will be connected towards the skeletal muscle fiber. இந்த ஜங்ஷனை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்? the point of contact, எங்க வந்து அந்த nerve touch பண்ணுதோ அதுதான் neuromuscular junction அப்படின்னு சொல்லுவோம். So it will be like this. ஓகேவா? So this is the motor neuron. ஸோ இந்த இடத்துல இந்த மோட்டார் நியூரோனோட லாஸ்ட்ல என்ன இருக்கும்? ஆக்சோனல் எண்ட் இருக்கும் இல்லையா? விச் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் நர்வ் எண்டிங் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த நர்வ் எண்டிங் வந்து இட் வில் பி கனெக்டட் இன் தி ஸ்கெலிட்டல் மசில். ஸோ இங்கேயும் சேம் கெமிக்கல் இஸ் ரிலீஸ்ட். அசிடைல் கோலைன் இஸ் ரிலீஸ்ட் அட் தி NMJ அப்படின்னா என்ன? நியூரோமஸ்குலர் ஜங்ஷன். கிளியரா? ஸோ இந்த மாதிரி ரிலீஸ் ஆகும்போது ஒரு சிக்னல் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஸோ தட் ஆர் மசில்ஸ் ஆர் மூவிங். ஓகே, கிளியர் அபவுட் திஸ் நியூரோமஸ்குலர் ஜங்ஷன்? Yes. So the same neuromuscular junction is given here. So this is the same picture which is given in the NCERT book. You can also see here. So a nerve ending வந்து ஒரு muscle fiber மேல it is just fixing itself. Okay வா? So அந்த இடத்துல we have synaptic vesicles. அந்த vesicles குள்ள தான் அந்த chemicals எல்லாமே ரிலீஸ் ஆகுது. Vesicles are nothing but கேரி பண்ற ஒரு திங் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? vesicles will be carrying the information or the chemical which is to be released. So அந்த acetylcholine வந்து எங்க இருக்கும்? இந்த vesicles குள்ள இருக்கலாம். So this will be released at the synaptic junction, neuromuscular junction. ஓகேவா? So this is how one command or one message from the brain reaches the muscle and the muscle is obeying towards it. So இது வந்து fraction of secondல நடக்கிறது தான். If someone is pricking us with the help of safety pin or ஒரு needle, நம்ம வந்து ரொம்ப டைம் எடுத்துப்போமா? fraction of secondல நம்ம வந்து withdraw பண்ணுவோம் இல்லையா ஹேண்டை? ஸோ இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப கம்மியான டைம்ல நடக்கிற எல்லா ப்ராசஸுமே இதெல்லாம். பட் வென் வி ஆர் சீயிங் இன் டீடைல் நம்ம இவ்வளோ டைம் படிக்கிறோம் இல்லையா? பட் ஆல் தீஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், ஆல் தீஸ் ப்ராசஸஸ் டேக்கிங் அ மைக்ரோ செகண்ட் ஆர் மைக்ரோ செகண்ட்ஸில் இது எல்லாமே நடந்து முடிஞ்சிடும். ஓகேவா? இட் வில் நாட் கன்சியூம் மச் ஆஃப் ஆர் டைம். எஸ். ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நியூரான் பார்த்தாச்சு. டைப்ஸ் ஆஃப் நியூரான் பேஸ்ட் ஆன் ஃபங்க்ஷன், based on the structure of neuron, based on presence or absence of myelin sheath பார்த்தாச்சு. synaptic junction என்ன, எப்படி ஒரு நியூரான்குள்ள nerve impulse travel ஆகும், ஒரு நியூரான்ல இருந்து இன்னொரு நியூரானுக்கு எப்படி transfer ஆகும், neuromuscular junction என்ன, அங்க என்ன நடக்குது, how the muscle is responding towards the command, இது எல்லாமே பார்த்தாச்சு. ஸோ இதுல ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா? Any doubts here guys? Okay. So if you have any other doubts also, like out of this topic உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வேற ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா கூட நீங்க கேட்கலாம், or else we'll end the session now. Do you have any doubts to ask to me?
ஓகே, இந்த என்எம்ஜே அப்படின்னா என்னன்னா நியூரோமஸ்குலர் ஜங்ஷன் தான் என்எம்ஜே அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ ஒரு நியூரான் இன்னொரு நியூரான் கூட எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கும்? இட் வில் ரிலீஸ் அசிடைல் கோலைன். அண்ட் அந்த அசிடைல் கோலைன் வந்து இந்த நியூரான்குள்ள எந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் இருந்ததோ சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸை இன்னொரு நியூரான்ல இனிஷியேட் பண்ணும் இல்லையா? இது வந்து சினாப்டிக் ஜங்ஷன் பிட்வீன் டூ நியூரான்ஸ். இதுவே வந்து ஒரு நியூரானுக்கும் மசில் செல்லுக்கும் நடுவில் நடந்தது அப்படின்னா அதுதான் நியூரோமஸ்குலர் ஜங்ஷன். இங்கேயும் சேம் மெக்கானிசம் தான் நடக்குது. ஸோ ஒரு நியூரானோட எண்டிங் தான் வந்து மசில் செல்ஸ் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கும், விச் இஸ் கால்ட் அஸ் நர்வ் எண்டிங். ஸோ அந்த நர்வ் எண்டிங்ல it will release acetylcholine chemical. ஸோ இந்த acetylcholine chemical வந்து நம்மளோட மசில்ஸ்ல போய் ரிசீவ் ஆகுது. ஸோ அந்த மசில்ஸ்ல we get a type of signal. ஸோ we'll move our muscles. அவ்வளோதான். It is very simple. ஓகேவா? Can you understand now? Okay. So, shall we end the session now or do you have any other doubts? Okay, can you just try answering all these questions? ஸோ ஒரு நியூரானோட பார்ட்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. ஸோ அந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் நியூரான்ல எந்த பார்ட் வந்து இன்ஃபர்மேஷனை அக்வயர் பண்ணிக்குது? வேர் தி இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் அக்வயர்ட்? இன் விச் பார்ட் ஆஃப் தி நியூரான் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் அக்வயர்ட்? Dendrite. Super. And second question, through which information travels as an electrical impulse? Yes, inside a neuron, எந்த பார்ட்ல எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து டிராவல் ஆகுது? It is axon, இல்லையா? Axon is the, yes, super. Axon is the answer. Axon is the longest filament which will carry the electrical impulse inside the neuron. Right? And the next question, where this impulse must be converted to the chemical signal for onward transmission? Yes, super Monica. It is axon. Try giving your answer for the third question. எங்க வந்து chemical signal convert ஆகுது for the further transmission? Okay, the process is called as synapse and the junction is called as synaptic junction. But what part of the neuron la இது வந்து like it is converted to the chemical signal அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. சினாப்டிக் நாப் இல்லையா? சினாப்டிக் நாப்ல தான் வந்து இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் எல்லாமே வந்து கெமிக்கல் சிக்னலா ரிலீஸ் ஆகுது. சினாப்டிக் நாப்ல தான் அசிடைல் கோலைன் இஸ் கெட்டிங் ரிலீஸ்ட். ரைட்? Can you understand? எஸ், நர்வ் எண்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் அந்த நர்வ் எண்டிங்கோட லாஸ்ட்ல என்ன இருக்கு? சினாப்டிக் நாப்ஸ் ஆர் பிரசன்ட் இல்லையா? ஸோ ஃப்ரம் திஸ் சினாப்டிக் நாப் அசிடைல் கோலைன் இஸ் ரிலீஸ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் தி பார்ட் of the neuron where this impulse is converted into the chemical signal for onward transmission. Okay, va? Yes, guys. So we'll end the session now. Bye. Bye, Varsha. Bye, Monica. You're most welcome. Bye. Take care.